This is the message of Ray-elected Congressman Richard Gomez for his constituents in Ormoc City. Kong maayong hapon and congratulations, no? Sa imong ikaduhang termino isip kongresista, unsay ginalook forward sa lumulupyo sa 4 distrito. Well, I look forward to working much better with Isabel, no? Kananga or Mok, no? I will try to make our district more beautiful and more progressive through infrastructure programs and other programs for government. Any message sa mga nituo o misalig sa imuha sa ikaduhang higayon sa piniliay? Well, kaya salamat no, sa pagsalig ninyo, no, sa support na nagihatan ninyo sa ako as your congressista. And ay kabala, I'll be here to help our district and Ormoc City and tinabangay ito tanan. Alright. Thank you. Congratulations.